Vishwamabhavu. Pendant ce temps, quelqu'un pourrait préparer le micro pour Maharaj parce que... Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro? Oui, avancez-vous, s'il vous plaît. Avancez-vous. Avance, devotee.
You have given class in the church. Why not have? I gave this 10 morning. minutes. Oh, never give. Yes. Prashanatma Prabhu, you have to say something. Vasanatma, he wasn't there. He can speak. About what? Prashanatma, please make everybody's Happy. soul prasanna, happy. Ganandaya Sanakaya Satsur Militavena Tasmai Shigurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Tapitam Yena Bhuttale Vayam Rupakadamayam Tata Vishwapadantikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Il m'a été traduit, s'il te plaît. Okay. So, you say something yesterday that make me a little fearful. Vous avez dit quelque chose hier qui m'a rendu un petit peu, qui m'a fait un peu peur. Because you said, oh, I see new face in the public. Therefore, I will not speak about Radha and Krishna. I will speak about karma. The whole class was very nice, very interesting, beautiful. But the idea that maybe each time you will see a new face, you will not speak about Radha and Krishna. Then who will speak to us about Radha and Krishna? Hein? Traduis moi-même? C'est la même chose. Hein. Parce que je parle en anglais là? Ouais. D'accord. Alors, donc hier Maharaj a dit oh, je vois des nouveaux visages dans l'assemblée. Donc on ne va pas parler de Radha Krishna, on va parler du karma. Alors la classe entière était très intéressante, et, merveilleuse et tout, j'ai apprécié. Mais le fait de dire ça, ça veut dire chaque fois qu'il va y avoir des nouveaux visages, on ne va pas parler de Radha Krishna. Donc qui va nous parler de Radha Krishna? Donc c'était ma question. Alors je ne sais pas ce qu'il attend. Il faut lui traduire à Maharaj. Toi, tu veux nous entendre. Ça, il faut lui traduire à Maharaj. Il faut le retraduire si tu veux. So this is my question, because maybe there is many times new people, but who are followers who have been following Narayan Maharaj for many years. And all he spoke about was mainly Radha Krishna pastimes or tattva, about divine couple like this, you know. So we are being fed by those kata. And therefore it is hard for us to hear that, no, we will not speak about Radha Krishna. Because the goal is Radha Krishna Pranamo Yugala Kishore Jivana Marane Gati Hara Nahi More. This is the goal, Radha Krishna. Ah, alors, You have to switch your language. donc, non, je me rappelle plus du début. You switch your language. Ouais, donc on a été abreuvé, nourri pendant de nombreuses années par le kata de Narayan Maharaj, qui parlait beaucoup de Radha Krishna, c'est divertissement, et les tattva sur le couple divin, etc. Donc c'est difficile maintenant de se dire on va amoindrir ce kata.
parce que dans ce chant de Narottam Das Thakur, il est dit Radha Krishna Pranamo Jugala Kishore. Le but de notre sadhana est de Radha Krishna. Ils sont pranamor, ils sont notre vie même. Jugala Kishore, ce jeune couple merveilleux. Et Jivana Marane Gati. Là, je parle en quoi, là, en français? Ça, c'est En français, oui. Donc, Jivana Marane Gati Aranaimor. Non, là, c'est du bengali. ça, c'est du bengali. Donc, dans la vie comme dans la mort, ils sont notre Gati, Param Gati, notre seul et unique but est Radha Krishna Jugala Kishore. Sont certainement, le but étant là, notre vision, notre vie, alors maintenant je suis en français là, Toujours. notre vie va se dérouler vers ce but unique, qui est quelque part unique mais très fin, c'est-à-dire qu'on doit illuminer aussi beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je posais cette question à Maharaj, c'est un peu, ça craint, comme on dit en français, de dire que on ne va pas parler de Radha Krishna parce qu'il y a des nouvelles personnes. Donc c'était ma question, je voulais qu'il réponde, il me fait parler, mais finalement c'était une question que je voulais poser. So in this song of Narottam Das Thakur, the goal is very narrow, actually. You know, it is the young couple and we are supposed to serve in a different way. So it is hard maybe to know that we cannot speak about Radha Krishna because new faces are there. So it makes me a little bit fearful. So who will speak about Radha Krishna? That was my question. A little fear, not so much because I nourish in myself, but the goal is Radha Krishna. It was very nice. You spoke a nice, beautiful story yesterday about Radha Krishna, Radha in man, and Krishna is making a plan to go around Radharani and speaking about Chandravali's glories. Finally, Radharani is quite angry and says, no, I don't want to speak. She takes Krishna like this and she says, I don't want to touch you, I don't want to speak to you, I don't want to... It was a very beautiful story. I never heard before. Alors, en français maintenant. Hein, attention là. Alors, donc voilà, l'idée, c'est cette petite peur de se dire, ben, on ne va jamais entendre parler de Radha Krishna. Heureusement, à la fin de sa classe, Maharaj, hier, il a mis cette magnifique story de Radha et Krishna. Radha qui est une espèce de bouderie colérique et qui dit à ses amis, je ne veux ni le voir, ni l'entendre, ni le toucher. Mais quand Krishna rentre quand même et fait le tour de Radharani en disant oh Chandravali, elle est tellement douce, elle est tellement serviable, elle est tellement, Radharani en a marre, elle l'attrape par le bras, elle le fait sortir, elle dit je veux plus te toucher, je veux plus te parler, je veux plus te voir. Et ses amis à côté ils disent mais c'est vraiment bizarre ce que tu es en train de dire parce que tu es en train de faire exactement le contraire de ce que tu es en train de dire. Donc c'est caduque ce que tu es en train de faire, ça n'a plus de valeur puisque tu es en train de faire ce que tu as dit de ne pas faire. Donc c'était une merveilleuse histoire. Et ce genre d'histoire sur Radha Krishna, quelque part, c'est ça qui nous nourrit, ou disons c'est ça notre but. Donc ma question encore est, voilà, Maharaj, ma peur a été quand il a dit ça. Voilà. Merci beaucoup, Hare Krishna, elle est là. Gurave Gaurachandra Radhika Istadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my prostrate obeisance to the lotus feet of my beloved spiritual master, His Divine Grace, Śrīla Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur, Grand Spiritual Master, His Divine Grace, Śrīla Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Also, I offer the same to all the members of our lineage and pure devotee in our lineage as well. Who will translate? Nimai. Nimai or Krishna will translate. Okay, Maharaj. So today, Prasannatma Prabhu. Oh, yeah. By mistake, I would. Prasannatma Prabhu. Goal is Radha Krishna. Radha Krishna Prabhu, Radha Krishna and Chaitanya Mahaprabhu, they say, Amar Bhakte Puja Amahate Bado. Shei Prabhu Bede Koila Dhiro. Means my devotee's worship is higher than my worship. That is Veda explained, the bold way. So, publicly better to speak about devotee like Prasannatma Prabhu. Let us speak about Prasannatma Prabhu. Yeah, let's do it. Hein? Donc Prasanatma Prabhu, il a mentionné que le but c'était Radha et Krishna. Et Maharaj cite un verset qui dit comment Krishna lui-même, Chaitanya Mahaprabhu, il dit que plus encore élevé que l'adoration de Krishna, c'est l'adoration des dévots. Donc Maharaj propose qu'on parle de Prasanatma Prabhu. Prasannatma Prabhu is Vaishnava? No. Yes. So, whatever Krishna says, whoever devotee of Krishna, Radha Krishna, to whom, what you consider them? Vaishnava? Devotee, all of you Vaishnava, right? Vaishnava, Vaishnavi, right? Yes or no? All of you Vaishnava. Trying to be. Aspiring. Inspiring. But Vaishnava never say he is a Vaishnava. Donc Maharaj nous demande est-ce que nous sommes des Vaishnavis et les dévots répondant on est des aspirants. Et Maharaj dit oui c'est ça parce qu'un Vaishnav il ne pense jamais qu'il est un Vaishnava. If I ask Prabhu, Pada Sevana Prabhu, name Pada Sevana. Are you Vaishnava? What you say? No. Donc Maharaj demande à Padasevana, Prabhu, est-ce que tu es un Vaishnava? Et Padasevana répond non. Malati Vaishnavi or not? No. Vaishnava. I'd rather not say anything. Everybody will hate me. Because this is our tradition. Tradition is this. We should not think we are Vaishnava. They are following tradition.
Why? Because same Narottam Das Thakur wrote, Amita Vaishnava E buddhi hole amani na habo ami pratishtha shashi hridaya dushibe huibo niraya gami. If anyone think that he is a Vaishnava, Amita Vaishnava, a buddhi hole, as soon as they think about or make themselves that say that I'm a Vaishnava. Amani na havami. We are not able to, but what is the quality of Vaishnava? Completely free from material appreciation, recognition, name, fame, distinction, desire. Therefore, Prashanatma Prabhu, Prakashata Prabhu, Padasukhan Prabhu, they are all senior. They never say, I am a Vaishnava. Donc Maharaj a demandé à plusieurs dévots s'ils étaient des Vaishnavas, qui ont tous répondu non. Et Maharaj explique que c'est la bonne attitude parce que dans notre voie, on ne pense pas qu'on est des Vaishnavas. Et Maharaj cite Narottam Das Thakur qui explique justement, dont il cite ce verset, il mentionne je ne suis pas un Vaishnava. Narottam Das Thakur lui-même dit ça. Et qu'est-ce que c'est un Vaishnava en fait? Maharaj explique que c'est quelqu'un qui est complètement libéré de tout désir d'appréciation, de reconnaissance, de glorification. Il est complètement libre de toutes ces choses-là, libéré de ça. Amani, Amani, Mahaprabhu says Amani, means completely free from material appreciation, recognition, name, fame. That we have to always think. Donc on doit toujours se souvenir qu'un Vaishnava, il ne pense jamais, il est toujours, il est libre de cette tendance à penser, à rechercher la glorification, la reconnaissance, la célébrité. Jamais un Vaishnava ne pense comme ça. Who wrote Sri Chaitanya Charitamrita? Qui a écrit le Chaitanya Charitamrita? Who? Krishnadas. Krishnadas Kaviraj Goswami. In the spiritual abode, what is his mission? Et c'est Krishnadas Kaviraj Goswami qui a écrit le Chaitanya Charitamrita. Et quelle est sa position dans le monde spirituel? Kasturi, who said? Kasturi Manjari. Who is Kasturi Manjari? Among the eight Goswami, as a manner, 8 Sakhis, 8 Manjari also there, right? Donc Krishnadas Kaviraj Goswami, il est Kasturi Manjari. Et qui est Kasturi Manjari? C'est une des Manjari principales. De la même façon qu'il y a 8 Sakhi principales, il y a également 8 Manjari principales. What is the name of the 8 Manjari? 8 principal Sakhis. 8 principal Sakhi, 8 principal Manjari. Quel est le nom? Quel est le nom des 8 gopis Sakhi principales et des 8 Manjari? Lolita, Lalita, Vishaka, Tungavidya, Induleka, Chitra. name 8. Not like it. Lolita, Vishaka, Chitra, Champaglata, Ramadevi, Sudevi, Tungavidya, Indulekha. Not sight and 8 direction of this art, 8 sight, 8 Sakhis, 8 Manjari also there. Rupa Manjari, Mandulali Manjari, Rasha Manjari, Rati Manjari, Guna Manjari, Vilas Manjari, Lamanga Manjari and Kasturi Manjari. Donc Maharaj a cité les 8 gopis principales et ensuite les 8 Manjari principales. 8 Manjari around. So that 8 Manjari, among the 8 Manjari, one is Krishnadas Kaviraj Goswami. He is principal Manjari. And what he explained about his designation, think about it. Et donc Krishnadas Kaviraj Goswami, il est une des 8 Manjari principales. Et qu'est-ce qu'il explique, Krishnadas Kaviraj Goswami? Il faut bien réfléchir à propos de la reconnaissance.
He explained that I am more lower than a maggot worm. I am more sinful than Jagai Madhai. Et il explique, je suis comme un ver dans les excréments et je suis même plus déchu que Jagai et Madai. Can you imagine? Vous pouvez imaginer ça? Just think about it. Such a huge, such a top class Vaishnava, Kasturi Manjari, a high class principal Manjari, and compose what books? Chaitanya Charitamrita, Govinda Nilamrita. Huh? But what he wrote, more lower than a maggot worm, means more lower than an insect of stool. Donc, And more lower than a Jagai, more sinful than Jagai Madhai. Nowadays we are going to promote ourselves. I am practicing this many years. I have connection with this Vaishnava, that Vaishnava. Try to promote ourselves. But Vaishnava's principle is not to promote. Not ourselves to promote. donc Rather to Krishnadas Kaviraj Goswami, bien qu'il soit Kasturi Manjari, donc une des Manjaris les principales, comment est-ce qu'il parle de lui? Il dit je suis plus déchu que Jagai et Madai, je suis comme un ver dans les excréments, et bien qu'il ait lui-même écrit le Chaitanya Charitamrita, il a également écrit le Govinda Lilamrita, donc c'est une personnalité tellement élevée, voilà comment il parle de lui-même. Alors que de nos jours, la tendance, c'est que les gens ont tendance à parler d'eux, faire leur propre promotion, on dit, et oui, voilà, moi ça fait tellement d'années que je suis dévot, et je suis connecté à tel maître spirituel, à tel maître spirituel. Donc les gens ont tendance à faire la promotion d'eux-mêmes. So Vaishnava principle, Vaishnava ornament, Vaishnava practice of Vaishnava, but a Vaishnava practice, ornament of Vaishnava practice is humility. Donc on dit que la décoration principale d'un Vaishnava, c'est son humilité. So therefore, we should always think about the Vaishnava's character. Character of Vaishnava. Symptom of Vaishnava. Donc on doit toujours méditer sur le caractère d'un Vaishnava. Et quels sont ses symptômes? So Prasannatha Baba, a senior devotee or not? Where is he sitting? On the chair? Huh? On the chair? No. Where is sitting? Ah, oui. Who? Huh? Why? Because humility. Donc corps sont abîmés, qu'est-ce que tu veux? Donc Prasanatha Prabhu, bien. Sitting on chair. Maharaj, I have problem with my leg. Who has physical problem, they are sitting on the chair. But the Prasannatha Prabhu, there's no physical problem. He's sitting on the floor. But I have no physical problem. I'm sitting in the chair. Donc Maharaj fait remarquer que Prasanatha Prabhu, bien qu'il n'ait pas de problème physique et qu'il doive s'asseoir, il pourrait s'asseoir sur une chaise, sur un siège élevé parce qu'il a un dévot ancien, mais il choisit de s'asseoir sur le sol. Il n'y avait plus de place. Huh? No, he make a joke, he said there was no more room on the chair. So anyway, but the room is there. Anyway,
So, what is the symptom of Vaishnava? First symptom is Kripalu. Kripalu means mercy. What is the definition of mercy? Krishna grace. Huh? Krishna grace. Vaishnava, what they are giving us? On dit que le Vaishnava, il est écrit palu. Ça veut dire il donne la miséricorde. Donc quelle est cette miséricorde qu'il nous donne? Yesterday I explained, Krishna Shetamare Krishna Dite Paro Tomaro Sakoti Ache Amito Kangal Krishna Krishna Boli Dhai Tabo Pache Pache. Krishna is your. You are eligible to give us Krishna. In order to get Krishna, we are always running behind you. Dhai Tabo Pache Pache. Donc quelle est cette miséricorde que donne le Vaishnava? Maharaj l'a expliqué hier avec ce chant Krishna c'est ton mala, Krishna dit te paro. Ce qui signifie tu possèdes Krishna et donc tu peux me le donner. Donc c'est pour ça que je cours toujours derrière toi en te demandant de me donner Krishna. So all we have to follow Vaishnava footsteps. Donc on doit suivre dans les traces des Vaishnavas. If anyone follow the Vaishnava principles, Vaishnavas, they will get Vaishnava symptom. They are supposed not to be in quarrel, not to involve with any quarrel. Why? They are thinking you are Vaishnava. He is thinking I am not Vaishnava. Why should I not be Vaishnava? So I have to follow everybody. Should follow everyone. Donc symptôme, Maharaj explique comme un symptôme d'un Vaishnava, c'est puisque lui-même il se pense pas un Vaishnava, il va jamais se quereller avec d'autres dévots, parce que quand il voit les autres dévots, il va penser ah oui toi tu es un Vaishnava et pas moi. Donc en fait il va pas s'engager dans une dispute, il va respecter les autres Vaishnavas. So Narad Muni curse, yesterday I explained, if you are in karma is bad. So Narad Muni curse that Kubera has two sons, Nalakubera and Munigri. The Vaishnava cursing, what you consider? Bad or also beneficial? What we actually consider? Vaishnava is cursing us, this is bad or beneficial? Looks like bad, but after that, the result is beneficial. Donc Maharaj a expliqué hier comment un Vaishnava, même s'il maudit quelqu'un, en fait c'est pour son bénéfice. Il a raconté l'histoire de Narada Muni qui a maudit Nalakuvira et Manigriva. Donc apparemment ça paraissait être une malédiction, mais en fait c'est une bénédiction pour eux. Well, cursing is bad, right? Cursing is harmful for us, right? If we do it, if we curse someone, this is very bad. But Vaishnava was. Narada Muni cursing, right? It's bad or good? Narada Muni can do whatever he wants. He's guru. Vaishnava is also Guru, right? Shiksha Guru. So Vaishnava, whatever, they are cursing, also mercy, Kripalu. Narad Muni, although he outwardly looks like he's cursing, Nalakam and Munigri, after that, he also gave, when they surrendered to Narad Muni, immediately he also gave the solution. Soon, Supreme Lord Shri Krishna will appear here and Rajmani caused them to become a tree. He will appear in this tree form, Jamalarjun tree form, in the
farmhouse of Nanda Maharaj, where Lord Krishna will manifest first times. And as soon as Krishna's lotus feet touch both of you, then immediately you become delivered. Donc normalement, maudire quelqu'un, c'est pas bien de maudire. Mais un Vaishnava, lui, tout ce qu'il fait, en fait, il donne sa miséricorde. Donc comme l'exemple de lorsque Narada Muni a maudit Nalakuvera Manigriva, immédiatement, il les a maudits à devenir des arbres. Et eux, immédiatement, ils lui ont demandé pardon. Et Narada Muni les a bénis en disant « Oui, mais vous renaîtrez comme des arbres, mais dans la cour de Nanda Maharaj. » Et comme ça, lorsque Krishna viendra, apparaîtra, dès qu'il va vous toucher avec ses pieds pareils au lotus, vous serez libérés de cette malédiction. Do you know one devotee named Mukunda? He was told by Lord Chaitanya that he will get mercy of Lord Chaitanya after million, koti janma pare. Million, 10 million koti janma. After 10 million lifetimes, then he will get the mercy. Mahaprabhu will bestow his mercy on him. Then immediately he is dancing. Okay, after 10 million, I will get mercy. Because Vaishnava nature is Jathalava Santosh. Whatever he is getting, he is always happy. Like looks this. Maharaj Prabhu. Paramananda. Paramananda Prabhu. Happy, right? They have no enough bank balance. I love that the Tarun Krishna also. He's always happy. I don't know why. Yathalava Santosh. You're always happy. So then you can remember that Mukunda was dancing. To see his happy, just after 10 million life, after 10 million life, he will get, Lord Chaitanya will bestow his mercy on him. To see his happiness, Lord Chaitanya call him immediately and immediately bestow his mercy. Comme il y a un Vaishnava qui s'appelait Mukunda et il avait appris qu'en fait il allait plus voir le Seigneur Chaitanya pendant 10 millions, il ne le reverrait que dans 10 millions de vies. Et lui, quand il a entendu ça, immédiatement il a mis les bras en l'air, il s'est mis à danser en extase. Je vais revoir le Seigneur Chaitanya, je vais revoir le Seigneur Chaitanya. Il était tellement content de savoir qu'un jour il allait le revoir. Et Maharaj cite aussi Premras, Paramananda et aussi Tarun Krishna, qui en fait ils n'ont pas un sou, mais quand même ils sont toujours heureux. Et voilà. Et de quoi d'autre il dit donc voilà. Et ensuite, lorsque Mukunda a entendu comment lorsque Chaitanya Mahaprabhu a entendu comment Mukunda était en extase de savoir qu'il allait même après 10 millions de vies revoir Chaitanya, alors immédiatement il l'a appelé et il l'a vu immédiatement en fait. All of us, all of you, chanting, and all of us always running towards Vaishnava. Why? Because to get their mercy. To get their mercy only. Only Vaishnava mercy will allow us to progress our spiritual life. Mais pourquoi est-ce que nous allons tous, nous précipitons chaque fois pour aller écouter des Vaishnavas? C'est parce qu'on désire leur miséricorde, parce qu'en réalité, c'est que par la miséricorde des Vaishnavas qu'on va pouvoir atteindre Krishna. Vaishnava called sadhu. Vaishnava we consider like that sadhu, real sadhu. Les Vaishnavas sont considérés comme les véritables sadhus. Why? Because sadhu means who is searching eternity. Sadhu means who is searching eternity. Les sadhus recherchent l'éternité.
So Vaishnava are chanting Hare Krishna Mahamantra. Right? Chanting Hare Krishna Mahamantra will take us to who? Who? Krishna Naam will take us to who? Krishna Naam will take us to Krishna. Krishna mantra hoite habe samsara mochon. Krishna Naam hoite pabe Krishna charan. Through the chanting Krishna's mantra means Gopal mantra. Samsara mochon means deliver us from this all the material attachment. And Krishna Naam will take us to the lotus feet of Krishna. What is your ultimate spiritual destination? Et pourquoi nous tous, nous chantons toujours les saints noms de Krishna? Et pourquoi on chante le nom de Krishna? Parce qu'où va nous amener le fait de chanter le nom de Krishna? Il va nous amener au pied de Krishna. Il y a d'autres mantras, par exemple, comme le Gopal mantra. Et le Ma mantra va nous amener au pied pareil au lotus de Krishna. To the lotus feet of Krishna is the ultimate destination of our spiritual practice. Atteindre les pieds pareils au lotus de Krishna, c'est ça la destination ultime de notre chant. Lotus feet of Krishna are eternally blissful, eternally in love, eternally peaceful. Et au pied pareil au lotus de Krishna, on va trouver le bonheur éternel, la félicité éternelle et la paix éternelle. All of us also, our desire also, ultimate desire also to become eternally blissful, peaceful and in love, right? Et c'est bien notre but, n'est-ce pas, de devenir éternellement paisible, éternellement plein de félicité et plein d'amour. Krishna is eternal. If you reach Krishna, that means you also become eternal. To be searching eternity, they are sadhu. The Vaishnava chanting will take us to the lotus, to Krishna. So therefore, in that sense, I am talking about this Vaishnava sadhu. What Chaitanya Charitamrita says. Chaitanya Charitamrita explained like this way. Et donc, on dit les sadhus, eux, ils recherchent l'éternité. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Krishna, il est éternel. Et nous également, donc, lorsqu'on atteindra les pieds pareils au lotus de Krishna, on sera aussi dans l'éternité. Et c'est pour ça qu'on recherche la compagnie des sadhus qui, eux, sont déjà dans l'éternité. Krishna Bhakti Janma Mool Hoy Sadhu Sangha. The Vaishnava association is the root of our Krishna Bhakti. L'association des Vaishnavas, c'est la racine de notre pratique de la Bhakti. So all we are here because of that, only one. Et c'est pour ça que nous sommes tous Progress réunis our ici. spirituality. So all of you are merciful. Meera coming from Paris, right? Bibuddha, she's always trying to stay alone, right? But now she's hosting 4 devotees. I heard the Madhavi, Yamuna, Devaki, and also Malati. 4 devotees. Why? 5. One more devotee. Huh? One more devotee. Varda. 5 devotee. Vardhan, who is Vardhan? Oh, is that. So then, look. Why? Because that is the nature of Vaishnava, Kripal. Prasadam free, right? Or you are actually charging that. Are you actually charging prasadam? People give donations. Yeah. So, but spontaneously they are giving donation. Why? There is sadhu seva, sadhu Vaishnava, he gave us mercy also, Vaishnava mercy. And no charge. Le Maharaj explique comment les dévots, ils ont envie justement des compagnies, comme Mira est venue de Paris,
Jivadasi, elle, bien qu'elle aime vivre en solitude, bah, quand il y a les festivals comme ça, elle héberge 5 dévotes chez elle. Et puis, par exemple, le prashad, ici, il n'y a pas de prix affiché pour le prashad. C'est simplement les gens font des donations. Et donc, c'est miséricorde. The Kripalu. Huh? So are you, all of you are Kripalu, right? Kripalu, looks the Prakashatma Prabhu coming to my parish. Palu they coming from Paris. How far from here to Paris? By train with 12 hours? Prabhu? A night train, yes. Night train takes 10 12 hours. hours or 10 hours? Ordinary train for 4 hours. Okay, ordinary. 4 or 5 with coming here. Oh, no. Anyway. It's 800 km/h. Oh, 800. 800. By car, 9 hours. Okay. Anyway, whatever. Far. By train, 800 kilometers means on the way to Mayapur to almost going to Vrindavan. yeah. But in Vrindavan, Indian path is very not properly managed, therefore take lots of time. But here, this is a 4 hour, right? At least. So look, 800 kilometers they drove, or but they make journey, came here just to listen from the foolish person. Because Vaishnava never discriminate foolish or actually clever. They just look who is chanting, they are coming there to bestow their mercy. How? In their presence, you can remember Krishna. I'm speaking now because all of you. Donc Maharaj explique comment tous les Vaishnavas, ils sont tous venus de tous les coins de France. Il y a des dévots qui sont venus de Paris. Il y a 800 km, donc ils se déplacent. Pourquoi? Pour voilà, venir écouter d'une personne extraordinaire et de s'associer avec tous les dévots. So look, the Kripalu, in every aspect, Vaishnava are bestowing their mercy to all. Every aspect. Et Maharaj dit humblement comment lui, en fait, pourquoi il parle de Krishna uniquement parce qu'on est là. When Vaishnava, this is Shastra explained, when Vaishnava dancing with their raising hand, all the god and goddess in heaven, they become happy. When they're dancing on the earth, Bhumi Mata, Mother Earth become also happy. Et quand les Vaishnavas se réunissent et qu'ils dansent, Mère Bhumi, la terre, elle est très heureuse aussi. Les devas. Et les devas aussi, ouais. Tu veux prendre la relève? So look, just like 2 years ago, I remember Reboti invited us prasadam to honor prasadam in her home, lunch prasadam. After prasadam, she also gave pranami. Why? Why? Ask me. Because I love you, Maharaj. To get mercy, right? Huh? To please you. So this is Vaishnava always. Well, I am not doing anything in the house of Prakashana Prabhu and Bhalati Devi. When I feel, whenever I went there to their home, they arrange happily everything, whatever I like to. They like to eat. They are giving their own room, best room, sleep. So why? Because Vaishnava's quality like this. Donc Maharaj explique comment en fait les Vaishnavas ils ont toutes ces qualités de miséricorde. Par exemple, il demande à Revati pourquoi l'année dernière, par exemple, elle l'avait invité et non seulement elle avait cuisiné un bon repas pour lui, et puis également ensuite, même quand il est parti, il a fait une donation. Et Revati explique qu'elle avait ça par amour. Et Maharaj lui dit c'est parce qu'en fait, on veut recevoir cette miséricorde. Et quand
il explique aussi, Maharaj, comment lui-même il ressent qu'il ne fait rien de spécial lorsqu'il va chez Prakashatma, Prabhu et Malati. Et pourtant, ils font tellement de choses pour lui, ils cuisinent bien pour lui ce qu'il aime, ils lui laissent leur propre chambre pour qu'il soit très confortable. Et il dit pourquoi est-ce que les dévots ils se comportent comme ça? C'est parce qu'en fait, ils ont une nature miséricordieuse, les dévots. Lord Chaitanya explained. What he explained? He had clearly explained. Go door to door. And beg 3 things. Chant Hare Krishna, serve Krishna, and read Krishna's books. How Lord Chaitanya explained? Through Nityananda Haridas Thakur. Shuno Shuno Nityananda, Shuno Haridas. Shuno means listen. Hey, oh Nityananda Haridas, listen what he said. সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ, all over spread my order. Whatever agga means order. And then what agga, what order? Bolo Krishna means chant Krishna's name. Bhajo Krishna, serve Krishna. Bhajatu sevaya. Bhaj is service. And Karo Krishna Shiksha. Read Krishna's books. There are 3 things Lord Chaitanya described. This is the order to go and door to door. Poti ghare ghare giye karo hi bhiksha. Bolo Krishna, bhajo Krishna, karo Krishna Shiksha. Donc Chaitanya Mahaprabhu, il a donné cette instruction que tout le monde devrait aller de porte en porte et répandre ce message et dire à tout le monde, chanter le nom de Krishna, adorer Krishna en le servant et écouter les enseignements de Krishna des livres. Et c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu a fait. Il a enseigné à Nityananda et à Haridas Thakur, il leur a dit allez de porte en porte et à chaque personne dites-leur Bolo Krishna, chantez les saints noms de Krishna, Bhaja Krishna, adorez Krishna en le servant, et Shiksha Krishna, Koro Krishna Shiksha, écoutez les instructions de Krishna qui sont contenues dans les livres. Vaishnava are following the instruction of Lord Chaitanya. Therefore Chaitanya Charitamrita explained, clearly explained. মহান্তের স্বভাব হয় তাড়িতে পামর, নিজ কার্য নাই তবু জান তার ঘর. Mahanta means who is very dear to Krishna. Mahajan. Vaishnava. Swabhav means nature, habit. Tarite pamor means delivering all the fallen soul. How? To go door to door. Nijo karjo nai tobu janta. They have no any other business. No any kind of material motivation, material expectation. But they are always going to door for bestowing mercy of Lord Chaitanya. What is the actual mercy of Lord Chaitanya? Chant Harinam, serve Krishna, and read Krishna's books. Des personnalités qui sont des Mahantas, qui veut dire qu'ils sont très chers, très proches au Seigneur suprême Shri Krishna. Eux, ils vont de porte en porte, ils voyagent à travers le monde pour apporter la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est quoi cette miséricorde? C'est de cet enseignement de chanter les noms de Krishna, adorer Krishna et lisez les livres qui sont en rapport avec Krishna. So this is the next first Kripalu. If you just look, real Vaishnava always they are thinking how to be helpful for others. Et ils le font tout ça sans aucune motivation personnelle, pas pour avoir de la renommée, de la gloire, etc. Ils font ça vraiment parce que leur nature, c'est d'être kripalu, d'être miséricordieux.
When your Gurudev, Bhakti Vedanta Swami Goswami Maharaj, Prabhu, came to West, how old he was? How old he was? Yes. Quel âge il avait? Quand j'ai joint. Non, Prabhupada, quand il est venu. Tu peux dire aussi quel âge tu avais? 69, Maharaj. 71, 72. No, 69. 69. 70. 70. That's it. 69. 69. 69 years. He's older now. Now he's not able to walk. Huh? You all are sitting here in France. You don't know. But look, when Narayana Goswami Maharaj came here, How old was he? oh, He was 76, Maharaj. Older. more older. 76. Yes, 76. Yes. Look, is there any kind of motivation to come here? Just to destroy all of your mercy. Lorsque Śrīla Prabhupada Bhaktivedanta Swami Prabhupada il est venu en Occident pour la première fois, il avait 69 ans. Et lorsque Śrīla Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj il est venu, il avait 78 ans. C'est ça, 76 ans. 69 and 76. Ils n'avaient aucune motivation personnelle pour venir. Ils sont vraiment venus par pure compassion. I think I will be in 70-year-old, according to my astrological calculation, 70 to 71-year-old. No, Maharaj. But yesterday, You have to come back. to yesterday I asked Parvat Maharaj, how old you are? 74. Then I was thinking, my God. But my astrological chart says I will leave. No. I think he's wrong. Yes, Maharaj, you make 10 years left over. big mistake. Maharaj il dit que donc quand il regarde. C'est pas la peine de traduire. Il me demande de traduire. Il dit que lui, il se dit que quand il aura 70 ans, il se rend compte que lui, il sera d'après son astrologie, c'est-à-dire qu'entre 70 et 71 ans, il sera plus là. The real Vaishnava, they have no any motivation, no material expectation. Always thinking how to bestow the mercy of Lord Chaitanya, or how to follow the order of Lord Chaitanya. Therefore, they are very much, because this mercy is real mercy. Other mercy is fake mercy. To keep all of us in this material, miserable, mundane world. But Vaishnava mercy will deliver us from this miserable, mundane world, where they take us to the lotus feet of Krishna. What is the symptom? Yeah. Lotus feet of Krishna are always eternally blissful, eternally love, eternally peaceful. That we are searching for. Donc les vrais Vaishnavas authentiques, ils n'ont aucune motivation personnelle, ils n'ont aucune attente personnelle pour gagner quoi que ce soit. Leur seul but de voyager à travers le monde, c'est de distribuer la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et cette miséricorde, cette véritable miséricorde, c'est les instructions de Chaitanya Mahaprabhu qui est de chanter les noms de Krishna, adorer Krishna et de lire les livres qui ont attrait au Seigneur suprême Sri Krishna. Et ça, c'est la vraie miséricorde. Pourquoi? Parce que c'est cette miséricorde-là qui va nous ramener au pied par le lotus de Sri Krishna. Toute autre forme de miséricorde n'est pas réellement une miséricorde, parce que tout autre enseignement va simplement nous ancrer et nous garder dans ce monde matériel qui est plein de souffrance. Alors que cette miséricorde-là va nous emmener à la demeure de Sri Krishna, qui est éternellement pleine de félicité, complètement paisible et plein d'amour. Lord Chaitanya, he is Krishna himself. Someone says incarnation of Krishna. I say always, he himself Krishna. Shan Bhagavan Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est Krishna lui-même, non différent. Il y en a qui disent qu'il est une incarnation de Krishna, mais Śrīla Maharaj il dit non, il est lui-même Swayam Bhagavan Shri Krishna. And then it's a think about. He manifesting past time, he is a devotee of Krishna. Et réfléchissez, pensez-y comment Sri Chaitanya Mahaprabhu il a manifesté des divertissements en tant qu'un dévot de Krishna.
And what he said? What is spread? Huh? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Kevalam, Kalavu Nasteva, Nasteva, Nasteva Gati. Vishwamar Prabhu, could you please actually translate meaning of the Sanskrit text? French language. I think Chante les sanons, chante les sanons, chante les sanons, car en cet âge de Kali, il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre moyen, pas d'autre moyen d'atteindre la réalisation spirituelle. Why 3 times say Padatamaya, Padatamaya? Why? Pas d'autre manière. Huh? Because golden age called Satyaju. What is the procedure to be delivered ourselves? Dhyan, meditation, is not possible in Kali Yuga. Is it possible meditation? Difficult. How? Are you able to sit one place 1 week? No prasad, Not 1 week. no Half an hour. Huh? But Hiranyakashipu, all our the golden age, they are sitting year after year, thousands of years. Meditate. Donc, Sri Chaitanya Maharaj, il a dit ce verset que Prabhuji vient de traduire. Et pourquoi est-ce que c'est répété 3 fois qu'il n'y a pas d'autre moyen? C'est parce que dans l'âge d'or, qui s'appelle Satya Yuga, le moyen de réaliser, d'atteindre cette réalisation spirituelle, c'était à travers la méditation. Mais de nos jours, dans cet âge de Kali, c'est impossible de méditer aussi longtemps. Avant, eux, ils méditaient pendant des années sans manger, alors que maintenant, on ne peut pas méditer si longtemps sans manger. The second time he says same thing. Il n'y a pas d'autre moyen. Adatamaya, why? Second time. Why? Because actually Silver Age, Treta Yuga, it was a fire sacrifice, the procedure to be delivered from the miserable Mandal one. But it's not possible. Is it possible? If you perform fire sacrifice, you may feel enthusiastic, offer something, shwa. But what is ultimate result? Ramchandra appeared from where? From the fire flame. How? Fire flame appeared, sweet rice, charu. And that charu, Goswami Maharaj divided the two. Kaushalya, Kaikeyi. And they have also very intimate or Sumitra. So they divided half. So Kaushalya's Kaushalya's appeared Ramchandra, Kaikeyi's appeared Bharat, and Sumitra's appeared appeared Lakshmana and Shatrugna. But nowadays, if you perform fire sacrifice with great sannyasis, great pandit, Brahmin pandit, is there anything appear? Any food, any church, sweet rice, Draupadi, Dhishtadumna, chariot, then horses, elephant, is anything? Smoke. Only smoke. Why? Because it's not possible. To get perfection through fire sacrifice is not possible. You can do sacrifice, sankirtan sacrifice. Donc la raison pourquoi Mahaprabhu il a cité encore une deuxième fois qu'il n'y a pas d'autre moyen dans cet âge de Kali de se libérer de ce monde matériel, c'est parce que dans l'âge d'argent qu'on appelle Treta Yuga, le moyen c'était à travers accomplir des feux de sacrifice.
Et donc maintenant, si on fait des feux de sacrifice, ça va nous donner de l'enthousiasme, on va se sentir bien de répéter des versets, lancer des choses dans le feu, dire des mantras, etc. Mais dans l'âge de 2020, les feux de sacrifice apparaissaient des personnalités, comme Ramachandra, lui, il est apparu à travers un feu de sacrifice. Il y a le dieu du sacrifice, il est venu, il a offert un pot de lait sucré, de riz sucré. Et le roi Dasharat, le père de Ramachandra, il a pris ce pot qu'il a donné à ses deux épouses. Et les deux épouses, il y avait une troisième épouse, elles ont chacune partagé la moitié de leur part. Elles ont donné à la troisième épouse. Et donc, Kaushalya, la première épouse, elle a eu comme fils Ramchandra, Kaikeyi, elle a eu comme fils Bharat, et la dernière, Sumitra, elle a eu Shatrugna et Lakshman comme fils, donc des jumeaux. Et de cette manière-là, en faisant des feux de sacrifice, il y a Draupadi, elle est apparue, son frère Drishtadyumna, il est apparu, il y a des éléphants qui sont apparus, des chevaux, tellement de choses sont apparues des feux de sacrifice dans l'âge d'argent. De nos jours, lorsqu'on fait des feux de sacrifice, il y a seulement de la fumée qui apparaît. Mais on peut quand même accomplir des sacrifices, et ça s'appelle le Harinam Sankirtan Yagya, le sacrifice du chant du Saint-Nom congrégationnel. Third, Il n'y a pas d'autre moyen. Datamaya, why? Worshipping. In proper age, Dapara Jiva. We are worshipping. Is there any feeling? Krishna appeared to us. Haribol. Yes or no? Krishna appeared to us. Okay, Prasannatma Prabhu, I'm happy to see you are worshipping. You worship me, so I am bestowing mercy to you. You are just to deliver. The puja, actually, this worshipping, there is no proper mood of worshipping. Proper devotee, proper ritual, proper element to worship. It's not anymore there. Therefore, Lord Chaitanya, he is Krishna himself. In the form of devotee of Krishna, he says, chant Hare Krishna. And that will deliver you from the miserable world. Our ultimate purpose to be here with the human form, only one. Not to stay here. To be delivered from this miserable world. That will possible only chanting Hare Krishna Mahamantra. Therefore, in Bengal, if you go there, whenever people are going to die, if they know he's going to die, they are chanting Hare Krishna, Hare Krishna. When they are going to take them cremation gown for funeral ceremony, on the way they are also telling, Vala Hari, let us chant Hari. This is Hari Bol. Okay, Hari Bol, in this way. Vala Hari, Hari Bol, Vala Hari, Hari Bol, Vala Hari, Hari Bol. In that way, in Bengal. And north side of India, you can see, they believe Ram more. Ram Nam Satya hai, Ram Nam Satya hai, Ram Nam Satya in this way. Donc la troisième raison pourquoi est-ce qu'il a dit il n'y a pas d'autre moyen, c'est parce que dans l'âge de cuivre, donc ce qu'on appelle Dwapara Yuga, le moyen de se libérer de cette existence matérielle, c'était à travers l'adoration des déités. De nos jours aussi, on adore les déités, mais il n'y a pas les mêmes sentiments que les dévots à l'âge de Dwapara ils pouvaient avoir. Parce qu'on n'a pas tous les éléments qu'il faut, on n'a pas tout, on se retrouve pas dans les mêmes circonstances. Et donc on adore, mais est-ce que Krishna il nous apparaît et est-ce qu'il nous dit je suis très satisfait avec votre service? Non, il n'y a pas. Donc c'est pour ça que Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, il a apparu dans cet âge de Kali et il a dit tout le monde chantez ce saint nom de Krishna. Et c'est ça le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen que ce chant du Hare Krishna Mahamantra pour se libérer de cette condition misérable d'existence matérielle. Parce que la seule raison pour laquelle nous obtenons ce corps humain dans ce monde matériel,
c'est de se libérer de ce monde matériel. Et donc, aussi en Inde, lorsque quelqu'un va mourir, tout de suite, surtout au Bengale, les personnes ils l'entourent et vont chanter le Hare Krishna Mahamantra. Et lorsqu'il est mort et qu'il l'emmène pour se faire brûler, ils chantent Hari Bol, comme ça. Et dans le nord de l'Inde, ils ont plus la foi en Ramachandra, donc ils chantent Ram Nam Satyare, qui veut dire il y a seulement le nom de Ram qui est éternel. So therefore, we have to know whatever Vaishnava bestowing mercy, Vaishnava who is Vaishnava, they're always inspiring us to chant Harinam. If Vaishnava not inspiring us to chant Harinam, that means you have to know he is not bestowing his real mercy, fake mercy. Donc le pur Vaishnava, il est là seul, il va toujours nous encourager à chanter les saints noms. Si le Vaishnava ne nous encourage pas à chanter les saints noms, alors on doit comprendre qu'en réalité, il n'est pas en train de nous donner la vraie miséricorde, c'est une fausse miséricorde. The best mercy that Lord Chaitanya explained in that way. Kalau nasteva, nasteva, nasteva gatirannatha. In this Kali Yuga, in this Iron Age, in this age of hypocrisy, age of corruption, whoever inspiring us to chant Harinam, they are really merciful. Even the Chaitanya Charitamrita also explained, Shaisha Param Bandhu Shai Mata Pita, Shri Krishna Charanajini Prem Bhakti Data. We consider real parents, real friend, who is inspiring us to chant Harinam, who is inspiring us to serve Krishna. That Vaishnava doing. Therefore, Vaishnava first quality is Kripalu, merciful. Et one second, it's coming. D'accord, total. Comment ça a commencé? 3 fois les... Ah oui. Et donc, dans cet âge de Kali, qui est un âge d'hypocrisie, de querelle et de corruption, le seul moyen de s'en libérer, c'est à travers le chant du sermon Mahamantra Hare Krishna. Et dans le Chaitanya Charitamrita, il est également dit que les parents, les personnes qui sont véritablement nos parents et nos vrais amis, sont ceux qui vont nous encourager à chanter le Hare Krishna Mahamantra et de servir Krishna. Et donc, c'est ça ce que les Vaishnavas y font, et c'est pour ça que leur qualité principale est Kripalu, qui sont remplis de miséricorde envers tous les êtres. So let us chant Harinam, and we can meet again tonight in hell. 5:30. 5:30. Harinam. Hare. Cooking finished? Maharaj, cooking finished? Cooking finished? Cooking finished? Yes, Finished? Yes or no? Cooking is finished, is offered everything. Oh, that's it. Waiting for Prasadam ready. When they want. Okay, after Harinam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,